Today we are in Unit 9. Unit 9. Principle of uniform boundedness. Principle of uniform boundedness. VDD means boundedness. So 9.3.10. 9.3.10. The principle of uniform boundedness. The principle of uniform boundedness. Uniform boundedness theorem or Banach-Steenhaus theorem, or this theorem also known as Banach-Steenhaus theorem. Okay, statement. Let B be a Banach space. Be a Banach space. Be a Banach space. Let N be a normal linear space. N be NLS means normal linear space. Over the same scalar field, not scalar field. The same mistake on the same scalar field over the same scalar field. And let A be the subset of, let capital A be the subset of B of B comma n. The set of all bounded linear transformation. The set of all linear bounded linear transformation. LT means linear transformations from B to N. From B to N. Okay. With the property that T of X such that T belongs to A is bounded subset of BDD means bounded subset of bounded subset of N for X belongs to B. X belongs to B. Then A is a bounded subset of A is a bounded subset of B of B comma N. What is the statement? Unit 9. Principles of boundedness. 9.3.10. So what is that? What was the theorem? The principles of uniform boundedness are also known as Banach-Steenhaus theorem. What is the statement here? Let capital B a Banach space. Let N be a normal linear space. Over the same scalar field. Scalar and scalar
mistake on the textbook of the same scalar field. Scalar field is nothing but real numbers. And let A be the subset of B comma n. Then the set of all linear, bounded linear transformations from B to n. From B to n. From B to n. With the property that T of x, T belongs to A, is bounded subset of n. Then for x belongs to, then A is a bounded subset of B n comma n. Then now we need to prove that this theorem. Only this is important. That purpose what will for proof. Proof. Let n equal to 1, 2, etc. And let En means En be a set. En is the set. X belongs to B. X belongs to B. Such that norm of T of x is less than or equal to n. Is less than or equal to for all T belongs to A. So we are defining one set. Let En x belongs to B such that norm T of x is less than or equal to 1 for all T belongs to A. Clearly, for each n, the set En is a closed subset. Clearly. Each n. The set En is suffix n. En is closed subset of B. Is closed subset of B. Closed subset of B. And by our hypothesis. Hypothesis means given data. We have B equal to union of n equal to 1 to infinity equal to union of n equal to 1 to infinity En. Since B is complete. By Bayes' theorem. Bayes' theorem. So there exists at least one set En. There exists at least one set En is at least one, which has non-empty interior. Non-empty interior. Thus the set En is continuous. Thus the set En is CTS, continuous closed sphere. S0 with center X0 and radius is R0. By the definition of set En. The definition of set En. It follows that, means that implies, it follows that, is that implies norm of TSN not
norm of T Sn naught S naught T S naught T S naught less than or equal to N naught less than a norm T S naught less than or equal to N naught for all N naught for all T belongs to A. So since X naught belongs to S naught, since X naught belongs to S naught, it follows that implies S naught minus X naught is a closed sphere with the origin as center. Is a closed sphere with the origin as center. Origin as center. Origin as center. And radius is R naught. And radius is R naught. Further, norm of P of S naught minus X naught is less than or equal to 2N naught. 2N naught for all T belongs to capital A. Next page. Capital A. This follows that means that implies S naught minus X naught whole divided by R naught is a closed unit sphere. Yes, is a closed unit sphere. Closed unit sphere. Yes, and norm P of S naught minus X naught whole divided by R naught is less than or equal to 2N naught whole divided by R naught. For all T belongs to A. All T belongs to A. That is norm of T of S is less than or equal to 2N naught by R naught for all T belongs to A. This shows that, or this gives us norm of T equal to supremum of X belongs to U. X belongs to S. Supremum of norm of T of X. Supremum of norm of T of X. Norm of T of X. That equal to norm of T of S. Norm of T of S is less than or equal to 2N naught by R naught. For all T belongs to A. T belongs to A. Thus the set is bounded and A is bounded. Thus the set is bounded. BDD means bounded, and hence A is bounded subset of, and hence A is bounded subset of one of B comma N. So this completes the proof. Hence proved.
Hence proof. Next, one more theorem, 9.3.2. 9.3.2 theorems. Statement. Let A be a subset of normal linear space, be a subset of normal linear space, n with the property, n with the property, n with the property, n with the property, f of n such that x belongs to n, x belongs to a, bounded for each, is bounded for each x belongs, bounded for each. This is not fn, f of x is bounded for each f belongs to n star. Thus A is a bounded subset of n. Then A is a bounded subset of n. Subset of n. So proof. So consider the natural embedding. Consider the natural. Here, natural embedding or embedding, both are same. So embedding means to have to fix. Consider natural embedding. X tends to f of x. X tends to f of x, f suffix x, on capital N into n double star, given by f of x, of f that equal to f of x, comma, f belongs to n star. By our hypothesis, it follows that by given data, it follows that, means that implies we can write f of x, f such that x belongs to capital F. X belongs to capital F. Is bounded for each. Is bounded for mute చేసుకోండి. F belongs to n star. F belongs to n star. Then star is, since n star is complete. N star is complete. By uniform boundedness, just now we proved. By uniform boundedness, PDD, boundedness theorem. Boundedness theorem. That means f of x, that x belongs to is bounded subset of n double star. Since natural embedding property norms, natural embedding natural embedding reserves norms
మ్యూట్ చేసుకోండి అండి ఎవరు nouns. So A is bounded subset of N. A is bounded subset of N. This completes the proof. Hence proof. Chinna theorems, 4 marks question. Okay. Next. Unit 10, inner product space, most important. Unit 10, inner product spaces. Inner product spaces. Inner product spaces, shortly we known as IPS. IPS means inner product spaces. Definition 10.3.1. 10.3.1 definition. Definition. Let X be a vector space over the field. Let capital X be a vector space over the scalar field, over the field K. K means either this is either real field or complex field. Complex field means C cross. What is the definition? Let capital X be a vector space over the field. That field K. This K is either real field or complex field. So an inner product on X is a function. An inner product on X, capital X, is a function usually denoted by UALLY, denoted by, usually denoted. You have to read like that. Inner product of X star X from capital X cross capital X. This is nothing but Cartesian products. To K such that following axioms are satisfied. Following axioms are properties. Axioms are properties or postulates are satisfied. What is the following axioms? First one, this is denoted by IP1. IP1 means inner product space property 1. This inner product of X comma Y. Inner product of X comma Y is greater than or equal to 0. For all small x belongs to capital X. And inner product of X comma, this is X comma X. X comma X. Inner product of X comma X equal to 0 if and only if X equal to 0. If and only if X equal to 0. Here 0 is a null or 0 vector. Null or 0 vector. What is the inner product first property?
inner product of, you have to read as inner product of x comma x greater than 0 for all small x belongs to capital X. Inner product of x comma x equal to 0 if and only if x equal to 0. So second property, IP2 means inner product 2 means inner product of x plus y comma z. This can be written as inner product of x comma z plus inner product of y comma inner product of y comma z for all x comma y comma z belongs to capital X. Okay, next third property, and in this one more small properties. So inner product of alpha x comma y can be written as alpha is outside because alpha is a scalar, x comma y for all x comma y belongs to capital X and alpha is belongs to k because alpha is a scalar, either real or complex. So one more I'm deriving x comma alpha y. Suppose this can be written as alpha conjugate, we need to write inner product of x comma y for all, yeah, same thing. Understood? Alpha x comma ఈ ప్రాపర్టీస్ అర్థం కాకపోతే మీకు తీరం ఉన్నది అయ్యే అర్థం కాదు. ఈ ప్రాపర్టీస్ క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోండి. Alpha x comma y can be written as alpha is outside x comma y for all x comma y belongs to capital X, alpha belongs to k. So inner product of x comma alpha y, this can be written as alpha bar. Bar is nothing but here, bar is nothing but conjugate. Alpha is nothing but conjugate. Next, IP3 inner product, third property. IP3 third property. Conjugate of x comma y whole bar can be written as y comma x. Y comma x for all x comma y belongs to capital X. So here denotes the conjugate in K. Bar is nothing but conjugate in K. So these are the three properties. Using these properties, we have two theorems. What is the theorems? Propositions. Here these people are known as proposition. Proposition 10.5.1. 10 point proposition 10.5.1 proposition. This is nothing but Cauchy's squares inequality. Cauchy squares inequality. ఈ పేరు క్వాలిటీ. ఈ పేరు ఇంత ముందు ఎక్కడైనా వచ్చిందా? గుర్తుందా? మర్చిపోయారా? Cauchy's squares inequality or Cauchy's squares Bunyakovsky inequality or Cauchy squares Bunyakovsky inequality. ఏ మురళీమోహన్, ఈ పేరు ఎక్కడైనా గుర్తొస్తుందా? విన్నట్టు ఆన్లైన్ ఉన్నావా లేదా?
సార్ ఉన్నాను. మరి ఈ పేరు కోషీస్ కాజ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అని ఐడియా వస్తుందా? మనం ఆఫ్లైన్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందా? అవును సార్. హోల్డర్స్ టూ హోల్డర్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీలో 2 యాడ్ పెట్టుకుంటే P equal to Q equal to 2 substitute చేస్తే ఆ హోల్డర్ ఈక్వాలిటీ కన్వర్టెడ్ యాజ్ కోషీస్ కాజ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, రైట్? ఇది కూడా కోషీస్ కాజ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఫర్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్స్. ఓకే, ఈజీగానే ఉంటుంది. సో లెట్ స్టేట్మెంట్ let capital X comma inner product be the inner product, be an inner product, IPS inner product. Then for all X comma Y belongs to capital X. So mod inner product of X comma Y whole square is less than or equal to inner product of X comma X into inner product of Y comma Y. Less than or equal to inner product of X comma X into inner product of Y comma Y. So proof. If Y equal to 0, or X equal to 0, the zero vector of X, X. So printing mistake padindi, then inner product of X comma X or X comma Y and padindi wrong. X comma X equal to 0 and inner product of Y comma Y equal to 0. Hence the above inequality holds good. Hence the above inequality holds, means good one. Thus assume Y is not equal to 0. Thus assume or let Y is not equal to 0 for any arbitrary scalar. Lambda by definition of inner product, definition of inner product, this can be written as X plus lambda Y, comma X plus lambda Y, comma X plus lambda Y is greater than or equal to 0. Then X plus lambda Y, next page. Here, inner product of X plus lambda Y, comma X plus lambda Y can be written as normal multiplication. Multiply with X into X, that is inner product of X comma X, right? Plus next inner product of X plus lambda Y. X into what I am doing? X into X. Again X into lambda Y. Inner product of X comma X first. అర్థమైందా? ఇది చిన్నగా లాజిక్ ఉంటుంది, కొంచెం అర్థమైందంటే మొత్తం అర్థమైంది. ఫస్ట్ ఎక్స్ తో ఏం చేస్తున్నాను? ఎక్స్ కామా ఎక్స్ ఒక దాంట్లో రాడు ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ప్లస్ మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాను? ఎక్స్ ఇంటూ ల్యాండా వై అని మధ్యలో ప్లస్ ఉంది కదా, ప్లస్ ఉంటే ప్లస్, మైనస్ ఉంటే మైనస్. ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ చూడండి, ఇగో ల్యాండా వై ఇంటూ ఎక్స్, ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ల్యాండా వై. ఇందులో ప్లస్ రాయాలా సార్ ఇక్కడ? అవును, ప్లస్ ఉన్నది కనుక ప్లస్ రాయాలి, మైనస్ ఉంటే మైనస్. అంటే ఇక్కడ రాలేదు కాబట్టి ఎందుకు అడుగుతున్నాను. వాళ్ళు రాయరు మరి, కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ.
అయ్యో ఘోరం సార్. మరి అది కరెక్ట్ చేసుకున్నాను. నేను రాసింది అందుకోసం నేను చెప్పేది. కొంచెం మీరు అర్థం చేసుకుంటే మీరే రాసుకోవచ్చు. ఇది లాంబ్డాతోనేమో ఇచ్చేసాను. తర్వాత ఏం చేశాను, లాంబ్డా వై ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇట్లా ప్రోడక్ట్ ప్లస్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ సింబల్ ఇది. నెక్స్ట్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ లాంబ్డా వై ప్లస్ కదా, లాంబ్డా వై ప్లస్ లాంబ్డా వై. దీన్ని కామాలు పెట్టుకుంటాం. ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కనుక మధ్యలో ప్లస్ రాసాము. ఈ మధ్యలో కామాలు పెట్టేసాడు. ఎక్స్ కామా ఎక్స్, ఎక్స్ కామా లాంబ్డా వై కామా ఎక్స్. ఇక్కడ మాత్రం ప్లస్ 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 ప్లస్. ఇప్పుడు దీన్ని ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా ఎక్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాస్తాం. ఇందులో నుండి లాంబ్డా బయటకు తీయాలి. ఇంతకుముందు ప్రాపర్టీలో చెప్పాను చూడు, సబ్ ప్రాపర్టీలో ఫస్ట్ ఉంటేనేమో బయటకు రాస్తాం, సెకండ్ ఉంటేనేమో లాంబ్డా బార్ అని రాయాలి, అది కాంజుగేట్ అని చెప్పాను. ఎక్స్ కామా వై, ఇందులో ముందు కనుక మామూలుగా రాసేసుకుంటాం. సో లాంబ్డా వై కామా ఎక్స్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఇయర్ ప్లస్. ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి చూడండి, లాంబ్డా. దీన్ని ఏం రాసుకున్నాం అంటే మోడ్ లాంబ్డా హోల్ స్క్వేర్ అని రాస్తాం. మోడ్ లాంబ్డా హోల్ స్క్వేర్ అని రాస్తాం. దట్ ఈస్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వై కామా వై. రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకో స్టెప్ రాసుకున్నాం. దట్ ఈక్వల్ టు ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా ఎక్స్. ప్లస్ కాకుండా కామర్స్ రాసుకోవాలి కదా సార్? మధ్యలో ప్లస్ ఉంది సార్. ఇంత ముందు అడిగింది ఫస్ట్ ప్లస్ రాశారు కదా, అందుకని దాని డౌట్ వచ్చింది సార్. ఓకే. ఎక్స్ ప్లస్ లాంబ్డా బార్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ప్లస్ లాంబ్డా. ఇగో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, వై కామా ఎక్స్ ఉంది. నేను ఏం చేస్తున్నానంటే బార్ రాస్తున్నాను, ఎక్స్ కామా వై హోల్ బార్. దీన్ని కాంజుగేట్ అంటారు. కాంజుగేట్ వై కామా ఎక్స్ ఉంటే హోల్ పవర్ బార్ రాసి ఎక్స్ కామా వై. ఓకే సార్. ప్లస్ లాంబ్డా హోల్ స్క్వేర్ లెస్ దెన్ వై కామా వై. సో సిన్స్ y is not equal to 0, therefore y comma y greater than 0. Inner product of y comma y is greater than 0. Thus taking in particular lambda equal to inner product of x comma y whole divided by inner product of y comma y. We get from above this, so this result ni తీసుకొని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. That means inner product of x comma x minus inner product of x comma x, that is conjugate of x comma x, inner product of x comma y whole divided by inner product of y comma y, this whole conjugate into inner product of x comma y plus lambda means as it is inner product of x comma y whole divided by inner product of y comma y into inner product of x comma y whole bar plus here lambda square means inner product of x comma y whole divided by inner product of y comma y whole square into inner product of y comma y is greater than or equal to 0. Next step. So inner product of x comma x minus inner product of x comma y
ఇది మోడ్ అని చదవకూడదా సార్ మనం? మోడ్ మోడ్ xy హోల్ స్క్వేర్. దాన్ని ఏం రాస్తామంటే మోడ్ దిస్ హోల్ స్క్వేర్ రాస్తారు. ఎట్లాగంటే జెడ్ సపోజ్ కాంప్లెక్స్ నంబర్, జెడ్ బార్ ఉంది సపోజ్ కాంప్లెక్స్ నంబర్, జెడ్ ఇంటూ జెడ్ బార్, దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ మోడ్ జెడ్ హోల్ స్క్వేర్ అని రాస్తాం కాంప్లెక్స్ నంబర్స్. అవును సార్. ఆ ప్రాపర్టీ ప్రకారం ఇది రాస్తాం. మైనస్ ప్లస్ నా మోడ్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ xy whole square divided by inner product of y comma y plus ఇక్కడ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ x comma y whole square by y comma y ఉంటే ఇంటూ y comma ఉంది, ఒకటి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ x comma y whole square divided by inner product of y comma y is greater than or equal to 0. ఇగో ఈ టూ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. త్రీ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయితే ఏమొస్తుంది? ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ x comma y whole square divided by inner product of y comma y is less than or equal to inner product of x comma x. ఇది మధ్యలో ప్లస్ ఉంది సార్, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది. ఈ మహానుభావుడు మైనస్ రాశారు సార్. రెండు చోట్ల ఈ రెండు మైనస్ ఉంటుంది, క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. క్యాన్సిల్ కరెక్ట్ సార్. x comma y whole square less than or equal to inner product of x comma x into inner product of y comma y. Hence proved. Result. Compulsory question is next 10.5.4 polarization identity. ఇందులో మీకు తెలవాల్సింది ఏంటంటే a plus b whole square 10.5.4 లో 10.5.4 దీన్ని పోలరైజేషన్ ఐడెంటిటీ అంటారు. స్టేట్ అండ్ ప్రూఫ్ పోలరైజేషన్ ఐడెంటిటీ. క్వశ్చన్ ఫార్మేషన్ అట్లా వస్తుంది, మీరే ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇది పోలరైజేషన్ ఐడెంటిటీ. మీ ప్రపోజిషన్ అని రాసింది ఇక్కడ. అవును సార్, ప్రపోజిషన్. కానీ దీన్ని క్వశ్చన్ ఎట్లా వస్తుందంటే స్టేట్ అండ్ ప్రూఫ్ పోలరైజేషన్ ఐడెంటిటీ. ఒక నిమిషం సార్. పోలరైజేషన్ ఐడెంటిటీ. ఇక్కడ మనకి సింపుల్ మన బేసిక్ ఫార్ములా ఏది తెలవాలి తెలుసా? a plus b the whole square minus a minus b the whole square equal to 4ab అని రాయచ్చా? రాయచ్చు సార్. దీనిని ఇక్కడ ఏం చేస్తాడంటే ab నేను ab ఈక్వల్ టు 1/4 a plus b whole square minus a minus b whole square రాయచ్చా? ఈ ఏబిని RHS లో ఉంచుతున్నా, దాన్ని LHS తీసుకొచ్చి 1/4 ఇంటూ a plus b whole square a minus b whole square. అర్థమైందా? అవును సార్. ఇది అర్థమైందంటే మీకు వచ్చేసినట్టు. కాకపోతే దీన్ని కొంచెం ఏం చేస్తామంటే రియల్ ఫామ్ కి కాంప్లెక్స్ ఫామ్ కి అప్లై చేస్తాం. ప్రాపర్టీ ఇదే, a plus b the whole square minus a minus b the whole square equal to 4ab. 4ab ని ab equal to 1/4 a plus b whole square plus a minus b whole square. Polarization identity. Question state and prove polarization identity అనగానే మీకు మైండ్ లో ఉంచుకోవాలి. స్టేట్మెంట్ let capital X comma inner product be an inner product of over a field K B, and IPS means inner product over field K. Then the following identities holds for. Then the following identity holds. Case 1 అంటే రియల్ కేస్ అన్నమాట. K equal to R means set of real numbers. K equal to R అయినప్పుడు case 1 K equal to R అయినప్పుడు మనం ఏం రాస్తాం? ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ x comma y equal to 1/4 within the bracket the inner product of x plus y into inner product of x plus y
minus inner product of x minus y into inner product of x minus y. ఇది a అనుకో, a into a square. ఇది b అనుకో, b square. a plus b the whole square minus a minus b the whole square equal to 4ab. ఆ 4 ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాం. ఓకే, సెకండ్ కేస్ 2. k ఈక్వల్ టు కాంప్లెక్స్, c అంటే కాంప్లెక్స్ అన్నమాట. కాంప్లెక్స్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా వస్తుంది? ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ x, y can be written as 1/4 inner product of x plus y into inner product of x plus y minus inner product of x minus y into inner product of x minus y plus complex kada. Complex number is which is in the form of a plus ib kada. దాన్ని మనం ఇందులో రాస్తాము. ఇదంతా ఏ అనుకో, ఐబి అనుకో. ఇది బ్రాకెట్స్ దగ్గర మనం కామాలు పెట్టుకోవచ్చా సార్? ఇక్కడ బ్రాకెట్, ఇక్కడ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ దగ్గర. అవును సార్, అది కామాలు పెట్టండి. ఎందుకని బ్రాకెట్ దగ్గర కామాలు పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే సార్. దీన్ని ఎక్స్ ప్లస్ వై తీసేసి కామాలు పెట్టుకున్నా నో ప్రాబ్లం. ఏ ప్లస్ ఐ ఇంటూ x plus iy comma x plus iy is nothing but complex number minus ఈ i total common అన్నమాట. a plus ib ఇదంతా a అనుకో, ఇదంతా b minus i into x minus iy comma x minus iy. సో ఇది స్టేట్మెంట్ కూడా మీకు గుర్తుండాలి, మొత్తం చదువుకోవాలి. సో స్టేట్ అండ్ ప్రూఫ్ పోలరైజేషన్ ఐడెంటిటీ 5 marks లో పడిపోతుంది. 10 marks. Proof. Let k equal to r. K equal to r means scalar, real field, meaning for all x comma y belongs to capital R. X, capital X. X is a vector space. By the definition of conditions of the problem, by definition of condition of inner product space, by definition IPS. IPS means inner product space. First one, inner product x plus y, comma x plus y. ఇందాక మనం చేసాం చూడు, సేమ్ థింగ్, మల్టిప్లికేషన్. ఎట్లా చేస్తాం? ఎక్స్ కామా ఎక్స్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్. నెక్స్ట్ ఏముంది? ప్లస్ ఉంది కనుక మిడిల్లో ప్లస్. నెక్స్ట్ ఎక్స్ కామా వై ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్, రీడ్ యాజ్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ప్లస్. నెక్స్ట్ ఏమున్నది? వై ఉంది, ఎక్స్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వై కామా ఎక్స్. నెక్స్ట్ ఏమున్నది? ప్లస్ ఉంది కనుక ప్లస్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వై కామా y. Okay, next inner product of x comma x as it is plus inner product of x comma y, inner product of x comma y as it is. దీన్ని ఇంతకు ముందే రాసుకున్నాం, కాంజుగేట్ అని రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు అది కాంజుగేట్ రాసుకొని అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇది రియల్ ఫీల్డ్ కనుక y comma x belongs to x comma y inner product plus inner product of y comma. చెప్పండి, ఈ y comma x ఉంది కదా, ఇంతకు ముందు మనం ఏం రాసుకున్నాం? కాంప్లెక్స్ కి అయితే దీన్ని ఏం రాయాలంటే y comma x ని కన్వర్ట్ చేయాలంటే x comma y అని రాసి కాంజుగేట్ పెట్టాలి. ఇది రియల్ ఫీల్డ్ అంటే హియర్ k equal to r. దట్ మీన్స్ x comma y ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ x comma y is equal to inner product of y comma x. This based upon this property we wrote. Okay, అర్థమైందా? ఏమైనా డౌటా? ఈజీ, కొంచెం అర్థం చేసుకుంటే ఈజీ. ఏం లేదు, అది ఒక్కడే ప్రాపర్టీ మైండ్ లో పెట్టుకోండి. a plus b the whole square minus a minus b the whole square equal to 4ab. ab can be written as 1/4
a plus b whole square, a minus b. A plus b whole square ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే x plus y, x plus y. A minus b whole square ఏం రాస్తామంటే x minus y, x minus y. ఇది రియల్ ఫీల్డ్. కాంప్లెక్స్ ఫీల్డ్ కి అయితే x minus iy, x plus iy, x plus iy, x minus iy, x minus iy వస్తుంది. అదే బేస్ చేసుకుని చేసుకో. నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాపర్టీ ఇంటిగ్రేట్ ద ప్రోడక్ట్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ x minus y, x minus y ఈక్వల్ టు, ఇది అయిపోయింది. దీన్ని ఇట్లానే ఉంచేసుకుంటాం. దీన్ని ఏం రాసుకుంటారంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అని రాసుకుంటాం. తర్వాత ఇచ్చేస్తాం. ఇప్పుడు దీన్ని చేయాలి. దీన్ని కూడా మీరే చెప్పండి. ఇది ఫస్ట్ ఏం రాసుకోవచ్చు, ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ x, x అని రాయచ్చా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది చూడు, ప్లస్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ x, minus y అని రాయచ్చా? ఈ మైనస్ నేను ఏం చేస్తానంటే ముందు తీసుకొచ్చేస్తాను. x, y అని రాయచ్చా? దట్ నెక్స్ట్ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ y, x. ఆ మైనస్ ముందుకు తీసుకొచ్చేస్తాను. ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ y, x అని రాయచ్చా? నెక్స్ట్ రెండు మైనస్ ఉన్నాయి. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుందా? దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ y, y అని రాయచ్చా? ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ this can be written as inner product of x, x as it is, right? Minus ఏముంది ఇక్కడ, ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ x, y. ఇగో తీసేస్తున్నారు, ఇది కన్ఫ్యూజ్. క్లియరా? మైనస్ x, y ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ రాసాను. నేను మళ్ళీ బికాజ్ ఈ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తాను. ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ x, y ఈక్వల్ టు y, x. ఇగో y, x ఉంది. దీని x, y అని రాయచ్చా? రైట్ సార్. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ x, because what is the reason? K equal to R, real field కనుక. సో ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ y, y. దీన్ని ఏం అనుకుంటా, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనుకుంటా, రైట్? సో రియల్ ప్రోడక్ట్, therefore x. From the above we get subtraction. So 1 minus 2 corresponding sides అంటే అర్థమవుతుందా? LHS సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, RHS సబ్ట్రాక్ట్. కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఫస్ట్ LHS సబ్ట్రాక్ట్ తీసుకుంటాను. ఏం రాస్తాను నేను LHS లో? ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ x plus y, x plus y మైనస్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ x minus y, x minus y. రాయచ్చా? రాసిన తర్వాత ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోయి 4 ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ x, y వస్తుంది RHS లో. ఈ 4 ని అటువైపు తీసుకెళ్ళిపోతాం. ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ x, y ఈక్వల్ టు 1/4. 1/4 ఏం రాసిన? ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ x plus y, x plus y మైనస్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ x minus y, x minus y. ఫస్ట్ రిజల్ట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్. అర్థమైందా? ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏమైనా క్యాన్సిల్ కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. అవన్నీ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఇది ఏం లేదు. a minus b whole square, a plus b whole square minus a minus b whole square equal to 4ab. ఈ 4 ని ఇటువైపు తీసుకొచ్చాం. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఈస్ ప్రూవ్డ్, k equal to r. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఫర్ కాంప్లెక్స్ we need to prove. సెకండ్ కండిషన్ ఏముంది? సెకండ్ కండిషన్ by the definition of properties of the inner product, by the definition of inner IPS, means inner product space. We wrote din kuda same inner product of x plus y, x plus y. Em rasandi same inner product of x, x racha plus inner product of x, y plus inner product of y, x and racha plus Yes. inner product of y, y and racha. Yes, sir. ఇక్కడ దానికి దీనికి జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి.
రియల్ ఫీల్డ్ కి కాంప్లెక్స్ ఫీల్డ్ కి జస్ట్ డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేశారంటే మైండ్ ఉండిపోతుంది. సో ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అట్లానే ఉంచుతాను నేను. ఇది బికాస్ హియర్ కండిషన్ ఏంటి, కే ఈక్వల్ టు సి. సి అంటే కాంప్లెక్స్ ఫీల్డ్. కాంప్లెక్స్ ఫీల్డ్ అంటే జెడ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఐబి ఉంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఐబి అంటే జెడ్ బార్ ఈక్వల్ టు మైనస్ అవుతుంది. ఇగో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా, వై కామా ఎక్స్ ఉంది కదా, ప్లస్ దీన్ని ఏం రాస్తున్నా అంటే ఎక్స్ కామా వై హోల్ బార్ రాస్తున్నాను. హోల్ బార్ అంటే మీనింగ్ కాంజుగేట్. వెరీ గుడ్. నౌకా మురళీమోహన్ నీకు బాగా అర్థమైనట్టుంది, రైట్? ఉస్మాన్ సార్. అయితే ఓకే, అందుకు కూడా అది. సో రాసుకున్నాము ఇది, దీన్ని ఈక్వేషన్ నంబర్ అని పెట్టేసుకో. నెక్స్ట్ సేమ్ ఇదే ఫీల్డ్ లో ఎక్స్ మైనస్ వై చేస్తున్నాం. ఎక్స్ మైనస్ వై కామా ఎక్స్ మైనస్ వై సేమ్ మల్టిప్లికేషన్. ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా ఎక్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏమున్నది, ఎక్స్ కామా మైనస్ వై ఉంది కదా, ఆ మైనస్ ని బయటికి తీసుకొచ్చేస్తున్నాం నేను. మైనస్ ఆఫ్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై అని రాయచ్చా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ వై ఉంది కదా, ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నా అంటే మైనస్ ఆఫ్ వై కామా ఎక్స్ అని రాసుకున్నా. నెక్స్ట్ రెండు ఇక్కడ మైనస్ వై ఉంది, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కదా, ప్లస్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వై కామా వై. దీన్ని మళ్ళా మాడిఫైడ్ చేస్తుంది. ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా ఎక్స్ అట్లా ఉంచేస్తున్నాం, మైనస్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఆర్డర్ లో ఉంది కనుక అలా ఉన్నా. ఇక్కడ వై కామా ఎక్స్ ఉంది, దీనికి మనం ఏం చేయాలి, కాంజుగేట్ రాసుకోవాలి. ఎక్స్ కామా వై హోల్ బార్ ప్లస్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వై కామా వై ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్. దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనుకున్నాం, రైట్? నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, ఐ ఆఫ్ ఇది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కదా, కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అంటే ఐ బయట పెడుతున్నాం. ఇన్సైడ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వైవై కామా ఎక్స్ ప్లస్, ఇది ఒకటి రాస్తే ఒకటి వెళ్తాను, ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ కామా ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ దట్ ఈక్వల్ టు ఐ బయటే ఉంచాలి, లోపల ఏం చేసుకోవాలి, మల్టిప్లై యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం ఇంతకుముందు చేసినట్టు ఎక్స్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా ఎక్స్, ఓకే, ప్లస్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా ఐవై అని రాయచ్చా. ప్లస్ నెక్స్ట్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఐవై ఇన్ కామా ఎక్స్ అని రాసుకున్నా, ప్లస్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఐవై కామా ఐవై అని రాద్దామా. నెక్స్ట్ ఐ అట్లానే ఉంచాలి, ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా ఎక్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, దాన్ని ఏం డిస్టర్బ్ చేయాలి. ఇంకా ప్రాపర్టీ ఏం చెప్పాను, ఇందులో ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, ఫస్ట్ లో ఉంటేనేమో స్కేలార్ ఆల్ఫా ముందే రాస్తాం, సెకండ్ లో ఉంటే బార్ పెట్టాలి, అంటే ఐ బార్ అంటే కాంజుగేట్ నథింగ్ బట్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ప్లస్ ఐ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వై కామా ఎక్స్ ప్లస్ ఇక్కడ ఐ ఉంది అంటే మోడ్ ఐ హోల్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చా. ఐ బార్ ఐ డాట్ ఐ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎట్లా వస్తుంది అనమాట, ఐ డాట్ ఐ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐ స్క్వేర్ అని మనం రాస్తాం, కానీ ఇక్కడ పాజిటివ్ తీసుకోవాలంటే మోడ్ ఐ హోల్ స్క్వేర్, ఓకే, బికాస్ ఐ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు -1 కదా, కాంప్లెక్స్ నెంబర్, ఇమాజినరీ నెంబర్. Yes, sir. That's why. So mod I whole square inner product of y comma y. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంకొక స్టెప్, ఐ ఇంకో స్టెప్ రాద్దాం. ఇక్కడ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా ఎక్స్ ప్లస్ ఐ బార్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ కామా వై. ఇక్కడ ఐ ఈ వై కామా ఎక్స్ ఉంది, నేనేం రాస్తానంటే ఎక్స్ కామా వై హోల్ బార్ అని రాసుకోవచ్చా. ప్లస్ ఇది ఐ స్క్వేర్ అంటే -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1, నేను డైరెక్ట్ రాసేస్తున్నా ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వై కామా వై అని రాస్తాను, రైట్. ఇప్పుడు ఐతో మల్టిప్లై చేయాలి, ఐతో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది చూడు, ఐ
ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా ఎక్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఐ ఇంటూ ఐ బార్, ఇంతకు ముందు చెప్పాను జెడ్ ఇంటూ జెడ్ బార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మోడ్ జెడ్ హోల్ స్క్వేర్ అన్నానా. ఇంటూ ఐ స్క్వేర్, ఐ స్క్వేర్ అది ఏమవుతుంది, ఐ స్క్వేర్ అంటే మోడ్ ఐ స్క్వేర్ అంటే 1 అయిపోతుంది. కనుక ఇక్కడ ఏం రాయాలి, సింపుల్ గా ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై అని రాసుకోవచ్చా, ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై, బికాస్ ఐ ఇంటూ ఐ బార్ ఈజ్ మోడ్ ఐ హోల్ స్క్వేర్, I square minus 1, mod -1 is positive. Okay, similarly next here I into I square and -1 -1 minus x comma y whole bar and raskocha. Sir. Plus I into inner product y comma y and y comma y, right? So this is equation number 3 and bit. Next phase. So similarly I into inner product x minus iy comma x minus iy comma, ఇప్పుడు మనం చేస్తే వస్తుంది అనమాట, దాన్ని చేయాల్సిన అవసరం లేదు, సిమిలర్లీ రాసుకో. I inner product of x comma x 20 మార్క్స్ ఇస్తే చేయాలి, 10 మార్క్స్ ఇస్తే అవసరం లేదు, రైట్? ప్లస్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై, ఎక్స్ కామా వై, ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సిమిలర్లీ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఎక్స్ కామా వై, అక్కడ మైనస్ వచ్చింది కనుక ఇక్కడ ప్లస్, ప్లస్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై whole bar plus I comma inner product of y comma y, equation number 400. Similarly ఇప్పుడు hence hence 1 plus 2 minus 3 plus 4 gives, that implies inner product of x comma y equal to 1/4 1 plus 2 minus 3 plus 4 roughly gives inner product of x plus y comma x plus y minus x minus y comma x minus y plus ఇదంతా ఏ ప్లస్ ఐబి కాంప్లెక్స్ నెంబర్ లో రాస్తుంది, మై ప్లస్ ఐ ఇంటూ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై కామా ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై కామా ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై, ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ దిస్ హోల్ బ్రాకెట్ మైనస్ ఐ ఇంటూ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఐవై comma x minus iy. This completes the proof, hence proved. కానీ దీన్ని ఇంకా పోలరైజేషన్ ఐడెంటిటీ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్, దీన్నే మీకు ట్విస్టింగ్ చేసి ఇట్లా కూడా అడుగుతారు, ప్రూవ్ దట్ నోట్ అని రాసుకోండి, నోట్ ట్విస్టింగ్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఇది ఏం చేస్తాడంటే దిస్ పోలరైజేషన్ ఐడెంటిటీ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ x comma y that equal to 1/4 sigma x plus y norm whole square minus norm x minus y whole square when k equal to r means real field ki ade complex field ki sigma x comma y equal to 1/4 so norm x plus y whole square minus the notes notes రాయాలి సార్ కంపల్సరీ కదా. ఇదే క్వశ్చన్ అంటే ఐడెంటిఫై చేస్తారని, ఒకసారి ఏం చేస్తాడంటే ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ నుండి నామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసేస్తాడు, ప్రూవ్ దట్ ఇగో ఈ రిజల్ట్ ఇస్తాడు, లేదా ప్రూవ్ దట్ కాంప్లెక్స్ అని ఇస్తాడు, 10 మార్క్స్ 2 బిట్స్ x minus
అడుగుతారా సార్ నోట్లోది? ఆ నోట్ లోది ఏంటిదంటే నార్మల్ ఫామ్, ఇది ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్, ఇదేమో నామ్ ఫామ్. నామ్ ఫామ్ ఎట్లా ఉంది? a + b² - -a - b² = 4ab ఫామ్ ఉందా? క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఇది k = r, నార్మల్ ఫామ్ అన్నమాట. పోలరైజేషన్ ఐడెంటిటీ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ లైక్ దట్ ఆల్సో. మీనింగ్ ఓకే సార్. ఓకే, దట్ మీన్స్ ప్లస్ I into norm x plus I/y whole square minus norm x minus this whole thing bracket I/y whole square. మీకు ఏంటంటే డైరెక్ట్ పోలరైజేషన్ ఐడెంటిటీ అన్నా ప్రపోజిషన్ అన్నా ఐడెంటిఫై చేస్తాడే స్టూడెంట్ ని. ఒక్కోసారి ఈ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ని తీసుకొచ్చి నామ్ ఫామ్ లో ఉంటారు. అండ్ ఆల్రెడీ నార్మల్ లీనియర్ స్పేస్ మనం చదువుకున్నాం కదా. ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ లైక్ దట్ ఆల్సో. ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ నుండి ఇట్లా రాసుకోవచ్చు. ఈ టూ బిట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. టుమారో విల్ మీట్ ఆన్ 4:30. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ఇంతకు ముందు ఏ థీరం చెప్పారు, కొంచెం జస్ట్ నంబర్ చెప్పండి సార్. థ్యాంక్ యూ. ఇది 10.5.1 51 రాస్తున్నానండి. 10.5.1 ప్రపోజిషన్ Cauchy's cause inequality. నంబర్ సార్ 10.5.1 నిరూపణలో ఏముందో తెలియదు. దీన్నే మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి బునైకో విస్కీ ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటారు. స్టేట్ అండ్ ప్రూఫ్ బునైకో విస్కీ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనగానే మన మైండ్ క్లిక్ కావాలి Cauchy's cause అని. మళ్ళీ Cauchy's cause లో మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్. ఇక్కడ మన హోల్డర్స్ లో n=2 పెడితే అది వేరు, మళ్ళీ ఇది వేరు. ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఇది. ఆ తర్వాత ఇది 10th లో ఇంకేమున్నాయి సార్? ఇంకా వెనకాల రెండే చెప్పాను. 2 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. 2 క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ ఇన్ 10 కంపల్సరీ 10 మార్క్స్ పడిపోయింది క్వశ్చన్ పేపర్. థ్యాంక్ యూ సార్. అంటే 9th ఇంకా అక్కర్లేదు సార్, 9th చెప్పేసారా సార్? నేను చెప్పి చూసుకోండి, ఎందుకంటే చెప్పుకుని టైం మొత్తం ఉంది, సంవత్సరం మొత్తం చెప్పాలి, రైట్? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. వెల్కమ్.